about, oh, berapa taburan dia, A ke B ke C ke. Okay, it's don't look at all of that. You should be paying attention to answering the question. Okay, so jangan just macam, oh, I rasa dalam soalan 40 soalan ni ada 10 yang akan soalan jawapan dia A, 10 jawapan B. It's not about that, guys. Okay, sometimes it is random. You just have to make sure kita bagi jawapan yang tepat untuk soalan yang diberikan. So please don't make like there is only a formula behind it. Okay, you must actually baca the soalan. That's why a lot of students think that it's difficult, because banyak yang tak baca soalan. Okay, and so since banyak tak baca soalan, I'm going to put up on the board. Okay, I'm going to try put up on the board in such a way that is easy for you guys to see. Okay, technical difficulties sikit. Okay, so Kak Sarah nak bagi soalan untuk, I'm going to give you page by page, so I'll give you like a few minutes for you to try, and then lepas tu kita discuss together. Boleh? Just bagi thumbs up. Chen. Great. Okay, so we're going to start with this soalan. Okay, this is, if I'm not mistaken, a Kelantan paper. It was like a soalan apa tu untuk percubaan. So you can just try it, okay? It doesn't hurt to try, sebab kita kan tak ada soalan past year, so we can try this. Nampak tak? Ke susah nak tengok? Is it difficult to see? Okay tak? Ke macam too small? Okay. Okay, Chen, boleh tak? Can see or not? Okay, great. So 6 soalan, try now. I give you 6 minutes. Tak payah tengok buku just try on your own, please.
Alia dengan Chen dah beda? Dah. Alia? Okay, great. So let's go one by one. Undang-undang merupakan aspek penting dan dijadikan panduan dalam pentadbiran sebelum kedatangan Barat. Alia, jawapan? What did you put, Alia? Yes. Kak Sarah kena tengok you punya chat. Yes, very good. Jawapan dia ialah Apple menjamin kesejahteraan kerajaan. Ingat apa yang kena mengena dengan undang-undang selalunya untuk jaga semua orang, bukan sahaja untuk jaga raja atau jaga atau kukuhkan kedudukan raja atau pembesar. Most of the time kita ada undang-undang untuk hak asasi, and we're doing this untuk memastikan kesejahteraan kerajaan. When I say kesejahteraan kerajaan, is also untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Bila kita ada kerajaan yang yang amanah, kerajaan yang bertanggungjawab, okay, and basically the undang-undang is there for us to have a guideline of what to do or what not to do, okay. Nombor 2, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kemudahan sistem kewangan. Apakah tanggungjawab Syah Bandar? Chen? Oh yes. Apa pun bisa decide. Yes, very good. Mengutip cukai di pelabuhan. Ingat Syah Bandar tu apa? So, Syah Bandar is not like, a lot of people think that Syah Bandar ada kena mengena dengan sistem pembesar 4 lipatan. You know, there is the, kita punya pyramid, okay? Tetapi bila kita, we're discussing about pembesar 4 lipatan, sistem itu ada pembesar ber-4, ber-8, 16 dan 32. Syah Bandar is what we call a harbour master ataupun the manager at the pelabuhan. Okay, that's why kerja Syah Bandar is to jaga apa benda yang berkaitan dengan pelabuhan. So anything to do with pelabuhan, anything to do with like nak makan cukai ataupun nak kutip cukai, that would be Syah Bandar punya kerja. Alright, so anything to do with Syah Bandar has got something to do with the pelabuhan. Alright. Tries, are we seeing this? I'm just gonna admit Wei En in, okay? Alright. Tak apalah, lambat sikit, maybe it's timing also tadi. Wei En, can you hear me? Wei En, can you hear me? Or is it internet? Okay, never mind. I'm going to continue. Sesiapa yang baru sampai, we're just looking at the soalan right now untuk soalan objektif. We're looking at nombor 2. Jangan lupa bila kita ada Syah Bandar, ada kena mengena dengan pelabuhan. Okay, only pelabuhan. Syah Bandar tak ada kuasa di kawasan Kota Melaka. Kota Melaka, that will be kerja Temenggung. Okay, so there is pembesar ber-4, bendahara, our prime minister, kita orang ada penghulu bendahari, our head treasurer, the one that kutip all the cukai everywhere, even kawasan jajahan. Kita ada Temenggung, that is macam kita orang punya police commissioner, sebab kerja Temenggung is ketua polis, and then jaga bandar ataupun kawasan Kota Melaka, and then kita ada Laksamana. Laksamana merupakan admiral, so people like Hang Tuah, okay, the story of Hang Tuah, that is Laksamana. Okay, he's like a personal bodyguard for the Raja. At the same time, Laksamana punya kerja untuk jadi duta dan juga menjaga Angkatan Laut Melaka. Okay, so because you know that Melaka does a lot of things to do with pelabuhan and also perdagangan. Okay, so Ketua Terus Angkatan Tentera, Panglima Tentera Laut dan menguruskan perbendaharaan. Menguruskan perbendaharaan, that is penghulu bendahari. Panglima Tentera Laut, that would be the Laksamana, and Ketua Terus Angkatan Tentera, the person that is going to make the decisions and be like the general. Alright, and give orders for the Raja, that would be bendahara. Okay, because bendahara merupakan macam the Raja punya most important guy. That's why his position is hari ni punya Perdana Menteri. Okay, nombor 3, jawapannya ialah, let's go to Alia again.
Sebab WN baru masuk, so WN mungkin tak ada. Okay, yes, very good. Okay, 3 dongki memantapkan kedaulatan parlimen. Okay, so nasionalisme di barat mencetuskan revolusi keagungan. Ingat revolusi keagungan ada kena-mengena dengan karya Treatises of Government yang ditulis oleh John Locke yang merupakan asli falsafat Inggeris. Revolusi keagungan juga dikenali sebagai Glorious Revolution. Kenapa dikenali sebagai Glorious Revolution? Kerana tak adanya tumpah darah. Okay, why? Because the Raja just ran away. Because he don't want to fight. Okay, so anything to do with revolusi keagungan, it's simply because parlimen dibelakangkan oleh raja mereka, and so parlimen nak datang tuntut hak mereka untuk menjaga hak asasi rakyat, at the same time also untuk mengutip cukai. Okay, so the whole point of number 3 is untuk mendaulatkan, memantapkan kedaulatan parlimen. Okay, memantapkan kedaulatan parlimen. Okay, so number 4, let's take a look at number 4. Hilang gelap, terbitlah terang merupakan hasil karya Raden Ajeng Kartini dari Indonesia. Ini macam dikenali sebagai nasionalisme tahap pertama untuk Indonesia. Mendedahkan tentang apa, Chen? Number 4 is apa? Very good. Dasar diskriminasi Belanda. Remember, girls, and everybody else here, Raden Ajeng Kartini merupakan seorang nasionalis kerana Raden Ajeng Kartini actually never really had the chance to become educated. So she had to teach herself how to study, and then basically was very influenced by her friends, and that's why she wrote letters. So buku ataupun karya Raden Ajeng Kartini, Hilang Gelap Terbitlah Terang, okay, Letters of a Javanese Princess, is actually nothing to do with like her story. It's more like all of the macam surat yang Raden Ajeng Kartini would write to her friends and people in Belanda. Okay, kenapa ada kena-mengena dengan Belanda? Because kawasan Indonesia dijajah oleh Belanda. Okay, so that's number 4. Raden Ajeng Kartini unfortunately died at a very young age, in her mid-20s, because of childbirth. So she wasn't really able to do very much. Okay, tetapi memang push untuk perempuan lah, golongan perempuan untuk dapat pendidikan. Okay, number 5. Mengapakah Eropah terjerumus dalam kancang Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918? We go back to Alia, nombor 5. Alzheimer's, pembunuhan Putra Mahkota Austria-Hungary. Apa nama Putra Mahkota Austria-Hungary? Anybody nak try? Apa nama Putra Mahkota Austria-Hungary? The heir to the throne. Who was he? Anybody? Putra Mahkota is Crown Prince, going to become the ketua or going to become the king. Putra Mahkota Austria-Hungary ialah Archduke Franz Ferdinand dan isterinya Duchess Sophie. Archduke Franz Ferdinand. Okay, ya, jangan letak Ferdinand saja ya. Archduke Franz Ferdinand. Archduke is dia punya gelaran. Franz Ferdinand is his name. Okay, jangan lupa ya. So, pembunuhan Putra Mahkota Austria-Hungary, that something to do with Serbia ataupun golongan Serbia, and that's why Serbia and Austria-Hungary like declared war on Serbia, and then the drama. Okay. Now, number 6, Gyutai, gerakan nasionalisme pada zaman pendudukan Jepun. Apakah peranan mereka? Let's go to, oh wow, cepatnya Chen. Donkey is correct. Gyutai kerja dia orang untuk menjaga ketenteraman awam. Okay, very good, very good, very good. So come, let's go to the next set of questions. Okay, 7 sampai 12. I will give you another 6 minutes to do this. Okay, even Wei En, we're going to finish this paper today. 6 minutes. Begin now.
Baiklah. Thank you. Jom kita tengok nombor 7, pengisytiharaan Malayan Union. Bagaimanakah bantahan tersebut dilakukan? Let's go to Wayen. What's number 7? Boy, ya betul. Membawa kes ke Mahkamah England, that would be all the Raja-Raja, Mahkamah Tinggi di England. So one of the people that like push for this is one of them happened to be Raja di Johor, that is Sultan Ibrahim. They even flew all the way there just in wait outside the mahkamah, be like just in case siapa nak cakap dengan kita sebab kita betul-betul tak suka dengan konsep Malayan Union. And then lepas tu mereka juga menghantar surat bantahan ke London. So it's not just the Raja-Raja, it's a lot of people actually that hantar surat bantahan ke pejabat setiausaha tanah jajahan. Okay, so the 7 is boy. Number 8, reaksi kaum ibu, supposed to be capital letter ya, minta maaf kata nama khas kaum ibu terhadap penyerahan Sarawak kepada British oleh Vinebrook. Nombor 8, Chen. Very good. Kaum Ibu is actually an organization, okay? So it's it's organisasi atau pertubuhan. What are they doing? Sebagai ibu, mereka tak puas hati dengan penyerahan Sarawak kepada British. That's why mereka mengadakan demonstrasi. They go on the streets, not mogok. Ingat ada difference between demonstrasi dan juga mogok. Demonstrasi tunjuk perasaan. Kita nak tunjuk kita membantah satu benda ataupun satu konsep atau satu idea. Tetapi kalau mogok, that is what we call like riots. That's the one where everybody break things, steal things, that kind of stuff. Big difference, Number 9, gerakan nasionalis Melayu radikal, mengapakah mereka membidas kerajaan British? This is for Alia. Very good. Mengadakan rundingan terhadap secara tertutup dengan UMNO, ini dikenali sebagai jawatan kuasa kerja. Ingat guys, UMNO ditubuhkan 1946 untuk menentang Malayan Union. That yes, their job is to mempertahankan hak orang Melayu. Tetapi the main reason kenapa UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union, kerana mereka rasa macam hak orang Melayu tergugat. That is why they were set up. So British felt, kalau you guys tak suka dengan Malayan Union, kita perlu sistem baharu untuk menggantikan Malayan Union. Kita ada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Malayan Union diisytiharkan 1946, tetapi PTM was in 1948 because it took them almost 2 years for them to duduk and berunding. Okay, so ingat guys, UMNO, diorang punya pendirian ataupun cara mereka menyelesaikan isu atau masalah atau konflik is melalui rundingan, because whatever that UMNO learn from the British, because mereka semua kerja dengan kerajaan British. So mereka bukan golongan radikal. That is why British tak nak kerja dengan golongan nasionalis Melayu yang radikal, kerana golongan nasionalis Melayu radikal merupakan golongan yang menentang British secara terbuka. That's why the British don't like. Dia macam, kenapa you nak tunjuk depan I yang you tak suka I tak suka. Okay, sesiapa yang tak nak dengar cakap I rasa you memang radical. So when we say radical, it's the idea yang mereka menentang British secara terbuka. Okay, tidak mahu berkompromi dengan British. That is why the British call them radical guys, because they don't want to listen to the British. And most importantly, you need to know, just because they are radical does not mean that mereka mengguna cara kekerasan. Okay, that is the idea that orang bagi, diorang radical means that diorang ketumbuk orang. Tidak guys, itu persepsi yang salah. Okay, so rundingan secara tertutup dengan UMNO is part of what we call jawatan kuasa kerja untuk sistem baharu. And that is to come up with Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, and so golongan Melayu radikal, diorang tak suka because it's like, kenapa you cakap je dengan UMNO? What about us? Golongan nasionalis Melayu radikal, diorang dah macam ditubuhkan sebelum Perang Dunia Kedua. So it's like, I've been here for so long. Kenapa you tak nak cakap dengan I? Kenapa you nak cakap dengan diorang? It's because you dengan diorang sama geng. Because you boleh buat bincang lah dengan diorang. Okay, so please remember that. Number 10, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 memberi kesan penting kepada orang Melayu. Let's go back to Wayen, nombor 10. Jawapan dia ialah Wayen. Yes, betul. Very good. Number 10 is Donkey, kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf. Salah satu lagi, okay, untuk pemberian
hak kerakyatan dilonggarkan, ini merupakan kesan penting untuk golongan bukan Melayu seperti orang Cina dan juga orang India. Kebebasan bersuara dibenarkan, that's not really relevant here. Berjaya pulihkan pentadbiran negara kita masih belum dapat kemerdekaan. So tak relevan langsung. Okay, when we talk about golongan orang Melayu, it's all about kedudukan istimewa mereka dan hak mereka untuk diiktiraf. Okay, number 11, gerakan komunis antarabangsa menganjurkan persidangan di Kolkata, India. Calcutta is the name of the city and India is the country. 1948. Apakah gesaan daripada persidangan tersebut? Let's go to Chen. Nombor 11. Bagus, menentang kuasa imperialis. Ingat, gerakan komunis antarabangsa, their job is to do what exactly? What are they telling people when they all go for this meeting? Persidangan is like a meeting tentang kuasa imperialis. Kenapa? Because komunis memang tak akan bekerjasama dengan British kerana British merupakan golongan imperialis. Mereka semua penjajah. Menubuhkan kerajaan baru, that is the plan lah. Tapi bukan tak relevan kat sini. Berbaik-baik dengan Jepun memang tak lah. That's definitely not it. Because banyak komunis at that time, during Perang Dunia Kedua, memang menentang Jepun. So the closest answer to this would be menentang kuasa imperialis. Imperialis adalah kuasa mana-mana yang merupakan kuasa besar dan juga kuasa yang menjajah negara lain untuk kepentingan sendiri. Okay. Number 12. Sistem pendaftaran kebangsaan, penggunaan kad pengenalan, mengapakah kerajaan bertindak sedemikian untuk membendung ancaman komunis? This is for Alia. 12. Alia, nombor 12. 12 is also B. Very good. Okay, so kenapa kita ada sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan untuk bila kita ada darurat? Kerana banyak golongan-golongan komunis masuk hutan, right? And so kalau mereka masuk hutan, mereka perlu keluar untuk dapatkan makanan atau maklumat atau senjata atau ubat-ubatan. So kalau kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan, means that kita kena register nama kita, apalah, that's why kita ada macam birth certificate, death certificate. Kalau kita ada kad pengenalan, identification card, that means let's say during dengan undang-undang darurat, okay, that means that kerajaan kalau diorang nak macam stop and then they want everybody to come down from the bus and check siapa ada IC, siapa tak ada IC, diorang ada hak untuk buat berikut kerana ada undang-undang darurat yang dilaksanakan. So, sesiapa yang tak ada pendaftaran ataupun at that time tak ada IC diorang, it's very likely that you're communist lah because you were running away from the hutan or you were trying to blend in. There is no one like sticker that you put on your head that says, yeah, saya seorang komunis, right? So they all have to blend in. And that's one of the ways that kerajaan British cuba membendung ancaman komunis. Alright, understand? No questions? No, right? No questions, Okay, come. Fantastical. Now let's go on to the next set of questions. Senang lah this one, guys. Okay, 13 to 19. We have 6 minutes or so. 6 to 7 minutes lah. Sekian. Okay, you have 7 minutes.
Yeah, girls. Dan, Amin. Okay, jom. 13, jawatan kuasa hubungan antara kaum also dikenali sebagai Communities Liaison Committee. Kerja diorang untuk apa? Untuk ada hubungan lah antara kaum. Okay, first time ever orang golongan Cina, Melayu, India dan lain-lain boleh duduk dan bilang, apa masalah kau? I tak ada masalah sebenarnya. Apa masalah kau? Okay, first time we get to talk to each other. Let's start with Alia lah. Jom. Nombor 13. Jawapan? Alia? Okay, if Alia is not there or Alia's internet, let's go to yes, thank you. Okay, 13, jawapan dia is cat actually. Jom kita tengok. Matlamat penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. So, dengar dia punya nama jawatan kuasa. Okay, the committee's name is kerja kita untuk ada hubungan antara kaum. So, sebelum kita nak dapat kemerdekaan, we don't talk about kemerdekaan sampai 1950 something lah, okay? Dekat sikit dengan kita orang punya tahun kemerdekaan. So, tengok, January 1949 is when jawatan kuasa hubungan antara kaum dibentuk. So, apakah matlamat mereka? It's to do what? Untuk mengkaji hubungan kaum. And at the end of the day, it's not pilihan raya, kita masih belum dekat lagi. We can't talk about kemerdekaan and we can't talk about pilihan raya if we don't even talk about kenapa orang Cina, orang Melayu dan orang India dan juga lain-lain, kenapa kita orang not friends? Kenapa kita orang macam tak hang out together? Kenapa? Kita perlu kaji hubungan kita antara kaum dahulu sebelum kita orang boleh bersatu padu, sebelum kita orang boleh melancarkan pilihan raya and also dapatkan kemerdekaan. Okay, so that is why the answer for number 13 is cat. Mengkaji hubungan kaum. Alright, number 14. Let's take a look at Chen. Okay, 14 is also cat, betul. Gabungan Putra dan MCJA. Putra is Pusat Tenaga Rakyat, iaitu golongan nasionalis Melayu radikal. Okay, your API, your Geram, your Batas, all that kind of stuff. Ingat guys, nama-nama pun dah tahu dia orang radikal sangat. Okay, API, Angkatan Pemuda Insaf, Geram, kita ada Hizbul Muslimin, kita ada Awas. Okay, all of these guys and women, sebab Awas is golongan wanita yang dipimpin oleh Samsia Fakir. All of this is golongan yang betul-betul tak nak bekerjasama dengan British, okay? And so, AMCJA merupakan All Malayan Council of Joint Action, basically orang dagang ataupun golongan bukan Melayu. Dia orang melahirkan manifesto perlembagaan rakyat. Ingat, manifesto is our short term, long term plans. Manifesto mencadangkan apa exactly untuk perlembagaan rakyat. It's pembentukan Dewan Perundangan. Apa itu Dewan Perundangan? It is a legislative council. Legislative council means the group, okay, ataupun the dewan that makes all of the and menggubal all of the undang-undang. Okay, Raja sebagai ketua negara, that's not really what they talk about. Memajukan ekonomi, also like not really what you will put, bukan relevan lah sebab kenapa kita nak meletakkan dalam perlembagaan rakyat. And memilih ketua menteri is, we choose our ketua menteri who will eventually become our Perdana Menteri melalui pilihan raya. So we don't get to just pick and choose like, oh, I choose this person. We actually choose wakil dalam Dewan Perundangan. Okay, big difference. Number 15, pilihan raya umum pertama dilaksanakan tahun 1955. Syarat untuk menjadi calon, Wei En. Very good, okay. Tinggal di ataupun dalam Persekutuan Tanah Melayu, tidak lebih 21 tahun, mempunyai kekayaan, mampu menjamin kestabilan politik. Itu bukan kerja kita, okay. Okay, itu bukan kerja kita guys untuk menjamin kestabilan politik negara. Itu kerja kita sebagai rakyat untuk memilih
pemimpin yang berwibawa, melantik mereka melalui pilihan raya, and then that will be the kerajaan's job. Okay, tidak lebih daripada 20 tahun is actually just 20 tahun ke atas and mempunyai kekayaan. It doesn't matter whether you're rich or poor, guys. Semua orang ada kuasa tersendiri untuk melantik dan membuat keputusan untuk negara kita. Okay, so that's why tinggal di Persekutuan Tanah Melayu. If you are not from Malaya or you are not living in Malaya, why are you making decisions about Malaya? Right? If I live in Mars, why do I care about what's happening on Earth? Okay, yeah, remember that. This is a coincidence, Wian. There is 3 C's in a row. Coincidence only. Okay, number, there's no special sauce behind this. There's no thought process behind this. Number 16, let's go back to Alia. Peranan MPP. Peranan MPP. Oh, Cik Alia. Yeah. Actually, no. Okay, so we go one by one. First and foremost, apa itu Majlis Perundangan Persekutuan? Okay, MPP is sebelum kita ada parlimen negara kita dengan Dewan Negara dan Dewan Rakyat, kita orang belum merdeka lagi. So kalau kita belum merdeka lagi, macam mana kita nak ada parlimen tersendiri? So kita ada MPP, Majlis Perundangan Persekutuan, Legislative Council. Yang tu macam British, macam campur tangan, masih campur tangan because mereka masih penjajah negara kita kan. Okay, so apakah peranan MPP? Actually, setelah memperolehi kemenangan. Soalan ni agak pelik lah because it's asking you, oh, apa terjadi and apakah peranan mereka selepas memperolehi kemenangan besar? It's more like apakah peranan MPP rather than diorang dah menang kemenangan besar, because memang menang ke tak menang tak kisah sebab MPP tu merupakan satu badan, right? It's supposed to be a body that's going to menggubal undang-undang. The one that menang majority untuk pilihan raya kita ialah Parti Perikatan. Diorang menang 51 kerusi out of 52 kerusi. So, apakah peranan MPP? Jangan lupa Legislative Council atau perundangan ada kena mengena dengan penggubalan undang-undang. So, number 16 is donkey. Yes, correct. The answer is donkey. Menjamin keadilan is actually kerja mahkamah, judiciary. Okay, so ingat kita ada 3 cabang kuasa. Cabang kuasa pertama ialah legislative, kan? Legislative ada kena mengena dengan undang-undang. So bila kita ada parlimen, kita sebagai rakyat, kita orang melantik pemimpin melalui pilihan raya. So kita orang ada wakil kita dalam parlimen, kan, Dewan Rakyat. So that is parliament today, but back then pun kita orang ada wakil dalam MPP. It's just a different name, just a different idea lah. Okay, it's actually technically same concept, tetapi just a different name. Kita masih belum merdeka, jangan lupa. Okay, so legislative ni kerja dia orang apa? Menggubal undang-undang. Undang-undang tu terletak ataupun tertakluk dalam kita orang punya perlembagaan persekutuan kita, which is our constitution, right? Itu undang-undang tertinggi negara kita, right? What is Tanah Melayu? What is Malaya? Apakah maksud persekutuan? What does it mean? Okay, siapa raja kita? Apakah bahasa kebangsaan kita? Apakah agama, agama rasmi kita? Apakah blah blah blah, that kind of stuff, right? So that is legislative atau badan perundangan. That is why we call it MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Federal Legislative Council. Nampak aja perkataan atau dengar perkataan legislative, legal, like law. Okay, so that is MPP. Satu lagi cabang kuasa ialah cabang yang dikenali sebagai executive. Executive tu coming from the word execute, buat. So diorang gubal, tetapi diorang gubal apa? Dasar kerajaan. So their job is not to as the kerajaan, that means as the prime minister, as well as the cabinet negara. Kerja diorang buat apa? Kerja diorang bukan untuk menggubal undang-undang, itu kerja MPP atau parlimen kita. Kerja diorang untuk membangunkan negara kita. So kalau kita nak bangunkan negara kita, kita perlu ada plan, right? We must have action plan. Action plan is in English known as policy. Policy in BM is known as dasar. Okay, just always remember, kita nampak perkataan dasar equals action plan. Like kerajaan eksekutif, like execute, buat kerja. Itu kerajaan punya kerja lah. Okay, itu buat kerja, menggubal dasar kerajaan. Okay, where else when it comes to mahkamah,
ataupun cabang judiciary. Judiciary like judge, right? Or jury, to decide you're wrong or you're right. So kalau let's say kita tak ikut undang-undang negara kita atau perlembagaan negara, then what happens? Undang-undang tu is not up to mahkamah to decide like, oh, I nak tukar undang-undang, I nak gubal undang-undang. Itu bukan kerja mahkamah. Okay? Kerja mahkamah is untuk memastikan keadilan undang-undang. That means if today Alia is guilty, I cakap the undang-undang negara cakap dah tak boleh, no one under the age of 18 can smoke. And then you pergi beli rokok, okay, ataupun you pergi macam smuggle rokok ke apa ke, okay. So you go to court like I only can decide you salah ke you tak salah. It's not about, oh, jom kita tukar undang-undang ni sebab kesian lah Alia ni, ataupun kesian lah WN atau chat. Tak kena mengena kita kesian ke tak. Kerja mahkamah, kerja konsep ataupun cabang kuasa judiciary hanya untuk menginterpretasi undang-undang, okay, and also untuk menjamin keadilan. Alright, like in the drama they debate. So the undang-undang is very simple, guys. The undang-undang is all there. Mahkamah cannot decide suddenly in the court. Mahkamah go, the hakim go, kesian lah apa tu Alia at that time macam ketagih dengan like, you know, dengan rokok. So that's why kita orang macam kasih can lah, okay, whatever. No, it doesn't work like that. If the undang-undang cakap, kalau you rokok kat tempat ni, you masuk jail. Tu je. That's what it is. So the mahkamah can only say, berdasarkan undang-undang ni, you guilty atau tidak. Right? So they don't have the kuasa to be like, oh, kita tak suka lah undang-undang ni, jom tukar. Tak boleh, guys. That is why kita ada 3 cabang kuasa. 3 cabang kuasa ini untuk memastikan keadilan dan juga untuk mengelakkan daripada pembolotan kuasa. What does it mean by pembolotan kuasa? It means that kita tak nak macam hakim tu ada kuasa juga untuk menggubah undang-undang, which means that let's say hakim tu seorang yang macam zalim, which that's not what we want in a hakim, right? Kita nak hakim yang adil. So we don't want that person to have all the power. Faham? That's why kita ada 3 cabang kuasa untuk mengelakkan daripada pembolotan kuasa. Pembolotan kuasa is when they take all the power. Okay? Got it? Alright nak? So menggubah undang-undang menjamin keadilan. Okay, there is no such thing as kuasa mutlak dah, guys. Bila kita ada konsep sistem raja berperlembagaan, dia sama dengan konsep ataupun digunakan at the same time dengan konsep demokrasi berparlimen. Seingat, kita dah tak ada konsep kuasa mutlak. Kerana kuasa mutlak itu bermaksud raja tu atau pemimpin kita ada kuasa penuh, which means absolute power, which means that dia suruh kita makan nasi bila kita tak nak makan nasi, kita perlu makan nasi. That's an example, okay? Kita tak nak kuasa mutlak because yes, alhamdulillah kalau kita ada raja yang baik atau pemimpin yang baik dan bertanggungjawab, then won't abuse the power, right? Tetapi kalau kita ada raja dan pemimpin yang zalim, then how? Right? That means whatever that they want to do, kita kena ikut. And that's not a good thing. So, bila kita ada sistem raja berperlembagaan, kita orang ada raja yang mempunyai kuasa tertentu tetapi tertakluk kepada apa yang terletak dalam perlembagaan. That is why dalam rukun negara kita ada konsep keluhuran perlembagaan. Kerana keluhuran bermaksud keagungan. Sebenarnya tak ada apa dalam dunia ni dan di Malaysia yang lebih berkuasa daripada undang-undang negara kita. Faham? So yes, kita setia kepada raja kita. Okay? Kita memang sayang raja kita. Kita hormat institusi kerajaan, institusi beraja. We respect everything. Tetapi when it comes to undang-undang, tak ada siapa pun dalam negara kita yang lebih agung daripada undang-undang. Okay, that is why konsep tu macam disamakan, at the same time kita orang pun menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Kerana demokrasi, it means that kita sebagai rakyat, kita yang ada kuasa, kita ada kedaulatan. Kerana kita yang ada kuasa untuk memilih pemimpin kita atau wakil kita dalam parlimen kita. That is why we call it demokrasi berparlimen. Kerana bukan, you katakanlah letak 30 juta like Malaysia masuk parlimen tu. We have to choose wakil kita. Okay? So wakil kita yang masuk dalam Dewan Rakyat, basically chosen how? Kita pilih melalui pilihan rakyat. That's why we call it demokrasi berparlimen. Okay? And demokrasi berparlimen,
will be all the wakil that make decisions about our perlembagaan in the parliament. Then it goes back to raja perlembagaan, ada ketua, tetapi kuasanya tertakluk kepada apa yang dalam perlembagaan. And apa dalam perlembagaan will be argued by the who? By the wakil. And the wakil dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. You nampak? All of this is one full circle. Okay? Tak ada apa-apa dalam dunia ni yang akan berlaku kalau tak ada rakyat. That is why penting sangat guys, tak kisahlah siapa kita nak pilih, siapa yang kita nak berpolitik for. Ingat Kak Sarah dah cakap before, politik itu merupakan benda yang sangat penting dalam negara kita. You cannot just say, oh I tak suka politik, politik ni tak bagus, macam malas lah nak main politik ni. Tak guys, the personal is political. What does that mean? Apa yang berlaku dalam hidup kita, macam mana kita pergi tandas, mana kita pergi sekolah, apa kita boleh pakai, tak boleh pakai, apa kita boleh buat, tak boleh buat, semua, all of this is decisions that is made by politics, right? Like hari ni, kalau kita nak masuk kedai, kalau kita tak ada MySejahtera, kalau kita orang tak ada kad like vaksin, ataupun kita orang tak pergi vaksin lagi, okay, ataupun tak dapat dos penggalak, okay, ada kedai yang ada kuasa untuk tak bagi kita masuk sebab kita ada SOP. So at the end of the day, everything you do in your life ada kena mengena dengan politik kita. So it's not fair for you to say, oh tak kisah tentang politik sebab I memang tak minat benda-benda macam ni. You should berminat, okay? You should know what's happening in your country. You should know that is your tanggungjawab untuk mengundi. That is why kita belajar tentang pilihan raya. That is why kita belajar tentang 3 cabang kuasa. Apa itu konsep parlimen? Kenapa parlimen sangat penting? Because if we don't care, who's gonna care? So later on, when it's time for you to register untuk berdaftar untuk undi nanti, because 18 years old and above can undi already, right? So please go and vote, okay guys? Please go and register, please go and vote, do it. It is your tanggungjawab, okay? If they believe that you are old enough to get married, they believe that you're old enough to go to school, drive a car, you have the right to go and vote and make decisions for your country. I don't care what the decision is, but you have the right. You have that right. Don't forget that. Okay, that is why kita belajar sejarah. Kita discuss tentang soalan-soalan kibat because that's what we're supposed to do. Ini tanggungjawab kita. Okay, tak kisah kita Melayu ke Cina ke India ke, orang Iban ke, orang Melanau ke, it doesn't matter. If you're Malaysian, make the decision. Okay, let's move on to the next one. Nombor 17. Let's go to Chen, nombor 17. Okay, jom kita tengok soalan ni betul-betul. Okay, Wei-En letak donkey berwaspada. Okay, Chen letak boy keberanian. Alia letak apa? What did you put, Alia? Oh, Alia. Okay, Alia pun letak D. Berwaspada, apakah maksud berwaspada? Berwaspada means berhati-hati. Berhati-hati ni bukan macam, oh kita berhati-hati like, oh berhati-hati buat like macam jawapan, membuat keputusan yang betul. Tak, berwaspada tu macam konsep kita harus berhati-hati dengan anasir luar, dengan kuasa luar yang mungkin mementingkan diri sendiri. So, donkey is not the answer because dia orang tanya tentang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini ditandatangani untuk apa? Untuk membentuk negara yang merdeka. Hasil ini dari hasil siapa? It's actually kerja Raja-Raja Melayu, kerja pemimpin negara kita dan juga bila pemimpin Raja-Raja Melayu bekerjasama dan berkompromi dengan rakyat, right? All of this put together. It can't be keberanian also. Kita berani apa ni? Ini memang kerja kita, ini memang tanggungjawab kita, right? In order to come up with perjanjian Persekutuan Tanah Melayu itu sendiri. We want to be merdeka. So it's got nothing to do with kejujuran, got nothing to do with berwaspada, got nothing to do with keberanian. Actually ada kena mengena dengan pengorbanan. Kerana untuk kita orang nak dapat persetujuan untuk menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, ada banyak benda, say for example golongan Melayu harus
harus berikan kepada golongan bukan Melayu seperti syarat kewarganegaraan. Because ada banyak orang Melayu yang rasa, oh, kewarganegaraan kalau dibuka kepada setiap kaum ataupun kepada golongan dagang, takut kita orang punya status quo, mungkin hak istimewa kita sebagai penduduk asal di tanah Melayu akan merosot. So they're very, 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 very nervous. Okay, sorry, making coffee is okay. Yes. I wish I got coffee. I only got water. Nice. Alia can drink for me. Okay, so the answer here is pengorbanan. Because pengorbanan is what exactly, guys? Pengorbanan is like, I sacrifice for you. Betul tak? Kalau kita nak dapat perjanjian persekutuan tanah Melayu, ada banyak yang kita harus berkompromi. We have to have this concept yang dikenali sebagai bertolak ansur. Okay? We got to work together with each other. You want something, may I can give you, tapi macam I sebenarnya tak nak bagi you, tetapi untuk buat semua orang happy, lah, I buat lah. I akur je lah dengan keputusan ni. Sebab I betul-betul nak kemerdekaan negara. And kalau kita nak dapat kemerdekaan negara, kita harus berkompromi. Kita harus tolak ansur. And that is why one of the elements here ada kena mengena dengan pengorbanan. Pengorbanan golongan Bumi Putra atau golongan Melayu yang merupakan penduduk asal di tanah Melayu. Okay? Don't forget this question, don't forget this kind of answer. Okay, kalau you think like that, alright? Nombor 18, jom kita tengok. Mengapakah perjanjian, cepatnya si WN ni. Mak ai, baik. 18 is correct, Apple, yeah. Bila kita ada perjanjian persekutuan tanah Melayu, ditandatangani 5 Ogos 1957, perjanjian ini sangat penting kerana ini menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan kita. Yelah, perjanjian tu apa? Kita buat agreement together, right? And then so what is our job? Our job is to come up with a perlembagaan. Again, apa itu perlembagaan? Constitution. Undang-undang tertinggi negara kita. Kalau kita ada perlembagaan negara, maksudnya kita negara yang merdeka, faham tak? So kalau kita masih di bawah jajahan British atau di bawah naungan sesiapa, kuasa luar, kita orang tak ada kuasa untuk membentuk perlembagaan sendiri. Okay, perlembagaan hanya untuk negara yang akan merdeka atau sudah merdeka. Okay, so please remember. Everything that's in our perlembagaan, it's all written actually in our Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay, number 19, Soekarno, Mahatma Gandhi, Tunku Abdul Rahman beri takrifan atau definisi tentang kemerdekaan. So number 19, answer is Chen. Nombor 19. Chen. Chen, letak boy. Bagus. Okay, Soekarno, Indonesia, Mahatma Gandhi, India, Tunku Abdul Rahman. If you don't know him by now, my God, you should be worried. So, apakah persamaan sumbangan mereka? What are they exactly? Number 19 is pejuang kemerdekaan di negara masing-masing. Okay, these are the people that fought for our kemerdekaan. So, they're not asking you about the definisi. Diorang dah cakap, okay, diorang bagi definisi, tetapi apakah persamaan mereka? Diorang semua memperjuangkan kemerdekaan di negara masing-masing. Alright, very good. Okay, now let's go to all the painful Form 5 questions. Okay, so I give you another 5 minutes to do 20 until 24. Begin now. Pelopo, mana. Pelopo, what does it mean by pelopo? Anybody want to try to tell me apa itu maksud pelopo? Anybody? Nak try? Wartawan? GG. Exposed to? The person who starts something new. Yes. What is the other word for pelopor? The other word for pelopor is perintis. In England, perintis is what? Perintis is pioneer, the person that starts something new. Okay. So pelopor is a ketua lah, the leader, the person that started something new. Okay. Yes. So the initiator, the pioneer, the person that starts something dulu. Okay. Yes. Very good, Alia. Okay. Pioneer. Orang yang macam leader, start dulu. Okay, that is what we mean by pelopor. Okay, menerajui is also another thing. Okay, menerajui is to lead somebody. So in case you see the word later. Nombor 20 sampai 24. Okay guys, fantastic. Look at this, working so hard with each other. Alright, 5 minutes, start now.
Ready dah? Okay. Alia dengan Wei En ready dah? Baiklah, Amin. Jom. Kita tengok soalan 20. You're right, Wei En. Question 20 still form 4 tapi tak apa. Okay. Jom kita tengok 20. Let's start with Wei En lah. Soalan 20. Jawapan? Donkey is right. 20 yes. Kusau laungan Merdeka sebanyak 7 kali, 101 das tembakan dilepaskan di Stadium Merdeka pagi 31 Ogos tu. Yang kita turunkan bendera Union Jack is actually also technically 31st August, tetapi we consider it 30th August lah because it's the night before. Okay. So ini menandakan berakhirnya penjajahan British. Bye-bye. Okay. That's why we literally hantar Sir McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi British kita straight after kita ada lunch, kita ada kita semua kita orang punya ceremony semua, we send him and his wife into the plane and then go home. Okay. Nombor 21 Alia. Dua pillar satu. Oh, 21 is CAT, correct. Perlembagaan persekutuan mempunyai keunikan, merangkumi tradisional, ciri-ciri tradisional dan juga moden. Undang-undang terkandung dalam perlembagaan negara bertujuan untuk apa? Untuk, what am I doing? Lemak, tengok, minta maaf guys. Kak Sarah baca soalan salah. Tak cukup kopi hari ini, minta maaf. 21 ciri negara berdaulat yang diamalkan oleh Malaysia. As Alia said, 21 ialah CAT, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kalau kita ada mengamalkan sistem raja berperlembagaan, takkanlah kita pun guna sistem raja berkuasa mutlak. It doesn't make sense, right? Okay, kita masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja, tetapi sistem pemerintahan beraja kita ada nama spesifik dia, and that is raja berperlembagaan. Kita tak ada sistem pemerintahan republik di negara kita ya guys. Republik is negara yang dah tak ada kerajaan, macam tak ada sistem atau institusi beraja. So for example America, they don't have raja, right? Because mereka dah merdeka from Britain, and then on top of that macam negara Perancis, what did they do? Di revolusi Perancis, they got rid of their raja, right? So republik is bila dah tak ada raja. Okay, kita masih ada raja. China, oh yes, very good. China, you also know what they did, Revolution China, okay, 1901. Dr. Sun Yat-sen, all that kind of stuff in bab 2, tingkatan 4. Okay, jom kita tengok nombor 22. Chen. 22. Yes, menguasai kepelbagaian budaya tu apa? Kita nak menguasai itu apa? We conquer and take over kepelbagaian budaya. Kita ada budaya tersendiri iaitu budaya kebangsaan kita sebagai rakyat tanah Melayu / Malaysia, right? Mengambil tahu isu semasa. Macam mana kita nak mengekal keperpaduan kaum kalau kita just baca surat khabar bila hari ni ada COVID case 5,000. How does this help to mengekalkan perpaduan kaum, right? Menjalinkan hubungan serantau itu kan kerja kita guys. Kerja kita sebagai rakyat Malaysia untuk menghayati prinsip rukun negara. Prinsip-prinsip rukun negara merupakan prinsip yang menyatu padukan rakyat. Kenapa kita ada rukun negara? Because 13 Mei 1969, rusuhan kaum. Because of rusuhan kaum, we have to find a way to make sure that we are best friends for life. Okay? Jom kita tengok nombor 23. Back to Ian. Okay, thank you. 23 is donkey, correct. Rakyat mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tekanan pihak luar. Bila kita merupakan negara yang berdaulat, apa kita kisah tentang tekanan pihak luar? Because bila kita berdaulat, kita tak perlu kisah tentang campur tangan negara luar. So I don't care about other countries' pressure. Pressure lah all you want. So if it's like kedaulatan is like I have power in my room, right? Kalau let's say my sister tak suka yang I suka makan popcorn dalam bilik Kak Sarah, apa kisah dia? Dia bagi tekanan dia macam masuk bilik Kak Sarah cakap, you jangan makan popcorn dalam bilik you. I tanya you ke? Ini bilik you ke? No, right? That's the idea. So A is not it. Dasar dunia luar memuji kebolehan Malaysia. Undang-undang kita untuk nak semata-matanya nak dapat macam periktirafan dengan negara luar. Untuk diri sendirilah guys. Okay? Buat apa kita nak kagum dengan perlembagaan? Kerja kita untuk mematuhi perlembagaan. That is why the answer is donkey. Tolonglah guys. Kagum is to be impressed by impressed and then what?
You want to be impressed by the Mona Lisa kan lah. Okay? Don't be impressed by the perlembagaan. You have to follow the perlembagaan. Okay? Number 24. Jom, let's take a look. This is for Chen. 24. Just letak Chen lah. Chen. Oh, Chen. C or D. Oh, Alia says C or D. Chen, what did you put? Wei En, what you put also? Oh, sorry. Okay, tak apa. Jangan risau, Chen. Just tell me 24 you letak apa? Okay, 24 is, okay, Chen letak D, Wei En letak D, lepas tu Alia cakap C or D. Jom kita tengok. Dulu ya, dulu. Bila kita nampak perkataan kesultanan Melayu Melaka, frasa ini memaksudkan dulu raja kita berkuasa mutlak, right? Macam Sultan Mahmud Shah, Sultan Muzaffar, Sultan Alauddin Riayat, Sultan Megat Iskandar. Manakah bidang kuasa sultan dalam sistem pemerintahan? So, apa bidang kuasa? What is his power? Berkuasa mengutip cukai? First and foremost, you ask yourself, sebagai raja, itu ke kerja I raja kot. Buat apa I nak pergi kutip cukai? Do I look like a penghulu bendahari to you? I tak ada masa untuk benda ni. Bukan I tak ada kuasa untuk buat tu, tapi itu memang bukan kerja I, okay? Berkuasa terhadap pentadbiran? Yes. Okay, what does that mean? It means that apa yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan is under my power, which means that siapa I lantik sebagai penghulu bendahari atau bendahara is on me, I raja, okay? And berkuasa terhadap kehakiman kerana yalah raja lah is the one that tell you salah ke you betul ke apa ke, because raja berkuasa mutlak. So dari segi kehakiman, dari segi undang-undang, well, the raja is the one yang pada kuasa. Pengampunan is to give pardon, guys. To forgive you if you did something. Dia tak relevant kat sini. I mean, not to say that it's not really relevant, but when it comes to bidang kuasa sultan yang berkuasa mutlak, that means he's in charge of everything. So jawapan dia cat. Berkuasa terhadap pentadbiran dan kehakiman. He decide everything. Okay? Yeah. Alright. So come. Let's take a look. You are allowed to do maybe 25, 26, 27. Just try those 3 questions. Okay? Not to say that jawapan you salah untuk tak boleh tak boleh mengampunkan seseorang, but it's more like macam apa yang jawapan lebih tepat. Yes, itu memang bidang kuasa raja. Raja memang berkuasa mutlak. So raja memang ada kuasa untuk mengampunkan seseorang. Tetapi apa yang lebih penting daripada pengampunan? It's the fact that kita ada raja yang mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran. He decides everything dari segi pentadbiran, how to run the show. And he is also the one that decides siapa salah, siapa tak salah, undang-undang kesultanan atau kerajaan tersebut. Nampak tak? Jawapannya perlu jawapan yang paling tepat, bukan jawapan yang betul sahaja. What is more important? That he is, your answer is not wrong, but it's just that between 2, 3 and 4, 2 and 3 is the one that makes the most sense. Okay? And also dalam buku teks kita. Nanti kalau ada time, I will show you the picture. Okay, ya. So ingat untuk soalan-soalan objektif, the point is not apa you tahu. Okay, ini bukan soalan kebat. Okay, ini bukan soalan fakta huraian untuk esei kita atau soalan struktur. Diorang nak jawapan yang paling tepat. Yang paling tepat yang apa yang tertakluk dalam kita orang punya buku teks. Okay, 25, 26, 27 dah habis. Ready? Dah.
25, 26, 27. Dah ready? 2 more minutes. Baiklah. Just 25, 26 dengan 27 Tak payah 28, 29, 30. Just 25, 26, 27. But if you want to do 28, 29 also can. You know what? Just do it. Just do it. Just do it. It's okay. Do as many as you can. I will stop at 30. Okay, 25, jom. Even if you have not done it, it's okay. I can diskusi with you. Okay. 25, sebagai rakyat yang hidup dalam negara demokrasi, kita sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya. Mengapakah pilihan raya penting? I say, man, this is easy, right? This is Apple lah. Memilih pemimpin berwibawa. Okay? Bukan nak buktikan kehebatan negara. Guys, we don't do things for other people to see us, okay? And bukan melaksanakan tuntutan rakyat. Tuntutan in English is demand tau. Oh, you bagi kita atau tak, I bunuh you. Mana ada, okay? Proses demokrasi is all about pemilihan pemimpin yang berwibawa, okay? Ingat, kerja kita bukan membentuk kabinet, okay? Kerja kita untuk memilih wakil kita dalam Dewan Rakyat. And then siapa yang menang majority, mereka akan that party, okay? They will be the ones that will decide, and then who is going to be the Perdana Menteri, and then from there the Perdana Menteri and together with the Agong, they will discuss siapa nak jadi kabinet, okay? So that's number 25. Nombor 26, jawapan dia boy. Mengapakah kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan? 26, jawapan dia ialah boy. Memastikan suara setiap kaum diwakili. The whole point of all of this is make sure that we all are heard properly. Okay? That's why kita perlu ada kerjasama politik yang menekankan soal perkongsian kuasa. Okay? Number 27, kerajaan tempatan merupakan perantara, the middle person between kerajaan negeri dengan rakyat. 27, jawapan dia ialah fungsi kerajaan tempatan, Fungsi kerajaan tempatan, Okay, jap. Sarah nak cari buku teks, jap. I'm sorry, give me 1 minute. I'll go and find the book text and then I want to show you where it is. Jap, 1 minute. Minta maaf guys, Kak Sarah punya buku kat luar. Yes, correct. It is muka surat 71. Kerajaan Persekutuan is kita orang punya federal government. That means hari ini federal government kita di mana? Kita orang punya office is in Putrajaya. Okay, so when I say kerajaan negeri, it's like negeri Kelantan.
Okay, negeri Kelantan, say for example negeri what's that word, negeri Kelantan, dan lepas tu Perak, lepas tu like negeri Sembilan, that kind of stuff. Okay, yes, you are right, tak ada kena kita ada perlembagaan dah guys, kita orang punya perlembagaan dan undang-undang berdasarkan undang-undang moden. Ya, kita ada unsur-unsur tradisional, tetapi kita orang punya undang-undang berdasarkan undang-undang yang lebih moden. So when we say apakah peranan kerajaan tempatan? Kerajaan tempatan basically their job is to jaga that particular area. So when I say kerajaan tempatan, is that localized area. So like Subang Jaya, you know, that is kerajaan tempatan for Subang Jaya. Fungsi kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan di kawasan Subang Jaya, for example, mereka punya kerja untuk mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. So for example, Subang Jaya punya macam council, mereka punya dewan tu, okay, majlis mereka, that's their job, to go and keluarkan lesen ataupun for example kerja dia orang kat Subang Jaya say menyediakan perkhidmatan pembersihan. Let's say every Thursday, okay, Khamis atau Jumaat dia orang datang and dia orang they pick up the rubbish. Okay, so orang duduk kat Kelantan ada kena mengena tak? Untuk orang kat Kelantan dia be like, oh, pukul berapa Subang Jaya nanti dia orang akan ambil macam kita orang punya rubbish tu, right, it's none of their business. So here kerajaan tempatan hanya relevan untuk kawasan tersebut sahaja, local council. Alright, that's the job here, local council. So for example, Subang Jaya got their own local council, Majlis Bandaraya sendiri, and then you know Kota Damansara ada Majlis Damansara, Majlis Bandaraya sendiri, that kind of stuff. Okay, so that is why jawapan untuk soalan 27 ialah mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja. Okay, number 28. Let's take a look. Ini pengurusan, alright, pengurusan taman laut antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apakah X 28 ialah donkey, pembangunan pulau. Okay, kerajaan negeri dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan, okay, so for example, kerajaan persekutuan, federal government, they would decide, okay, what can we do with taman laut kita, right? Kawasan-kawasan, what can we do with it? But then the actual, like, negeri itself, let's say like negeri Terengganu, let's say, right? Their job is, what do I do with perhentian? What do I do with perhentian? What do I do with redang? Anda nak buat apa dengan redang? The whole point is not just to bersihkan pulau itu, tetapi untuk membangunkan pulau itu. Kenapa kita nak bangunkan kawasan tersebut? Because we want to make money lah. And we also want to membangunkan supaya, well, kawasan kita semua, well, bangunlah. Right, that's the whole point. I don't want everybody to like, wah, hidup best macam kat KL. Lepas tu, nak pergi perhentian, tak ada internet pun kat sana. So, how? Difficult. We want to make sure that kita tak ada jurang ekonomi kan. We want to make sure that we close the gap between the super rich places and the super poor places or kawasan yang masih belum dibangunkan. So 28 is donkey. Nombor 29, bagaimanakah penyelarasan dibuat, pentadbiran dibuat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? How exactly can we do this? It's melalui mesyuarat Menteri Besar. Okay, so penyelarasan. Can someone tell me what is penyelarasan? Anybody? 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 Guys, keputusan final, okay. Keputusan final. Apa tu Walia? Penyelarasan is when it comes to coordination. Who's doing what? Who's in charge of doing what? Apa tugas kita sebenarnya? Siapa yang akan cakap, okay, tugas Alia buat nombor 1, tugas Chen dan Wei En buat benda lain, okay? So, who is the person that does the coordination? Okay? So, the coordinator, the person that decide who do what, okay? That kind of stuff. So, kalau penyelarasan ini antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, that will be melalui mesyuarat Menteri Besar. Okay, so remember, ketua untuk setiap negeri merupakan seorang menteri besar. He's a chief minister. So he would be the one that have the meeting and then after that tell the federal government, oh, this is what we decide for Kelantan. We decide that Kelantan going to have pink color for the rubbish bin. Then the federal government be like, oh, okay, sure, I guess. Whatever, because the Menteri Besar is the one that must have that meeting, because Menteri Besar is the one that jaga this
the negeri itself. That's why he's called the chief minister of that particular state. Okay. Nombor 30, Tunku Abdul Rahman mencadangkan supaya Singapura digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah tokoh tersebut memberikan cadangan sedemikian? Nombor 30, what is the answer? Easy lah this one. Now, masalah kita di kawasan Singapura and also technically di Sarawak ialah ancaman komunis. Okay, there was a lot of communist people and we were a bit scared, or at least Singapura macam agak takut lah, because like ada banyak sangat macam activity komunis, and so there was also a lot of like radical, golongan-golongan radikal atau parti radikal dan pertubuhan radikal yang muncul dan macam lebih berkuasa di Singapura. So a way to stop that is because Tanah Melayu memang dah ada, kita memang dah expert kan macam mana kita nak membendung ancaman komunis. So if Singapore join us, kita dapat tolong komunis. Alright, so jawapan dia ialah boy. Any questions? No questions? Nothing ah? Okay, tak ada. Baiklah. InsyaAllah next week I will see you guys walaupun it's school holiday. Yes, Wei En. Yes. Wei En asking Kak Sarah. Just curious. Sure. Go ahead. Kak Sarah, can you hear me? Yes, I can hear you very, very, very clear. No, I'm just curious that do you celebrate CNY actually? Sorry? Chinese New Year. Oh, Chinese New Year. Yes. I celebrate Chinese New Year because I'm half Chinese. Oh, because I thought like you're fluent in English and then Bahasa also. So I don't know, is it like you are Chinese or what? I'm half Chinese. Okay. Jangan lupa Wei En, Chen dan Alia, bahasa tak kena mengena dengan kita orang punya dengan golongan etnik kita ataupun kita orang punya bangsa. It doesn't really matter whether you're Chinese, you're Malay, or Indian, doesn't matter. Bahasa is just bahasa, it's bahasa pengantar, okay? And that's the one way. Ingat, bahasa dan juga pendidikan merupakan alat perpaduan. So you should be good in all the languages. I mean, even Mandarin if you are Alia. Okay, yes, betul. Okay, stereotype tu actually is not really a bad thing. It's just that kita kena ingat that it doesn't really matter whether we're Chinese, Malay, or Indian, or people, you know, we're golongan Iban or golongan Kadazan Dusun. We're all Malaysian and we have one language to speak together, and that is Bahasa Melayu. Okay, and so it's not just orang Melayu means diorang paling macam they're number one when it comes to BM or not, okay? Because Kak Zara dah kenal banyak sangat kawan yang even though they're Chinese, they speak very, very well because they go to school and they have a lot of Malay friends and they have no choice but to use the language, okay? Yeah, correct. We all eat nasi lemak, okay? We all eat nasi lemak and kita orang ada bahasa rasmi, bahasa yang menyatukan kita semua. Tak kisah whether or not kita tinggal kat Perlis ke, kita tinggal kat Tawau ke, kita tinggal kat Johor ke, it doesn't matter. What matters is that we are proud to be Malaysian and kita tahu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, right? So celebrate, please. Everybody should be celebrating. Chinese New Year is not a religious holiday. Chinese New Year is a Chinese holiday. It's just to mark a new year. Guys, it's just another opportunity to dapat angpau and opportunity untuk makan. Itu je. Okay, and rest. So inshallah next week I will see you guys. I would love to see you guys next week pukul 10 on Saturday. Alright? Okay on Saturday because next week Kak Sarah nak go through soalan untuk another one of the topics yang kita rasa kita boleh spot untuk Form 4 and also Form 5. Okay, last week I dah buat tentang perpaduan nasional, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Kak Sarah dah buat tentang isu Palestin untuk bab 10 tingkatan 5. So Kak Sarah nak go through bab 10 Form 4 next week. Okay, so please please come pukul 10 Terima kasih. Happy Chinese New Year everybody. Happy holidays. Please go rest. I will see you then. Bye. Thank you. Bye.